Hi guys! Dumating na yung latest edition ng upgrade para dun sa ating home office project. So kung ano to, panoodin natin. Okay, so ito yun guys, yung latest enhancement para sa ating ginagawang home office project. So unbox natin. So kung makikita nyo, naka-bubble wrap pa siya. So tanggalin natin. Okay, so ito na yun, natanggal na natin yung bubble wrap. Tapos, sinaset aside natin para later natin paputukin. Okay, so back to regular programming. So we have here our loop alloy dual arms monitor mount. Yan. Ilalagay natin o gagamitin natin sa pagmamount natin para sa dalawang monitors na to. Ayan. Yan. So, ganyan yung mangyayari dyan as shown on the picture. And then, it says na it's a fully adjustable arms that will fit 18 to 32 inches flat panel. So, pasok naman kasi I think this is 27 and the other one is 21 inches. Yan. So, pasok naman siya dun sa size. So, gawin natin to. Mabuhay natin guys. So, okay, so what's inside the box? So, tingnan natin. So, sa loob, we have here our installation manual. So, yung unpacking instructions and then important safety information. So, nakalagay dyan. Set aside lang natin. So, for later use. Then, we have here a piece of parts. Hindi pa natin identified kung ano. Okay. Open natin. Ayan. So we have more metal parts. Ayan. Set aside. And the other one, mga tools. Ayan. Kung paano natin bubuuin at gagamitin. Okay. Individually wrap. So yung ating, I think this is a C-clamp para madikit natin dun sa ating table. And meron pa. So we have here our stand. Okay. Set aside. Put aside. What else? Oh, ito pa. So, we have here different parts and ito yung mount para dun sa likod ng monitors natin. Okay. So, later, i-fit natin yan kung will work. So, wala na. Wala na. Okay. So, that's it. Buuin natin. Okay. So, here it is. Niline up natin para for us to check kung kumpleto yung shinip na mga parts. So it says here na ito yung mga supplied parts. So one, we have number 1, Paul A. So si Paul A pala ito. Maganda to guys ha. Akala ko dahil mura lang siya, hindi maganda yung quality, but it seems na matitigas yung mga parts niya. Looks sturdy. So, kayang-kanya talagang i-hold yung mga parts natin ng TV. Okay? So, again, next we have yung clamp. Okay, so ito yon. Yan. And then, clamp B, clamp brace. So, this is the clamp brace. And then, you have the swivel arm. So, ito pala yun, yung swivel arm. Ayan, swivel arm. And then, we have the VESA plate. So, dalawa. So, dalawa yung VESA plate natin for our 2 LED monitors. And then, next, we have yung mga bolt. So, hindi natin nilagay muna o tinanggal sa plastic. Baka mawala. So,
i-plastic na lang natin siya kapag gagawin na natin. So we have here the bolts and nuts. Ayan. At saka kasama naman yung mga wrench. And then, ano sabi niya? War 9. Kaya yung War 9, hindi ko alam. This monitor desktop mount must be securely attached to horizontal desk. If the mount is not properly installed, it may fall, resulting to possible injury and or damage. Wag naman sana. Ayan na, binalaan na kayo, War 9. Okay, so gawin muna natin to guys. And then, pakita ko sa inyo yung final result. So, that's it. Okay, step 1, you have to install the pole to the desktop. Ayan, so yan ang gagawin natin. So, nagawa na natin yung pole. Ito na siya. Nilagay na natin yung clamp na brace niya. And then, i-install natin siya dito sa table. So, meaning, yung table, yan, as you can see, we need to pull it back. No? Para makatayo tayo dun sa pwesto niya. And we will undo this over again. Okay, so malaking trabaho to. So stay tuned. Papakita ko sa inyo once it is already installed. Okay guys, so eto, we have already and successfully installed the pole using the C-clamp dito sa table natin. But we have still a second option to use the grommet stand. No, itong base na to. Papunta dito sa grommet hole natin. Ito. Pero wala tayong pagladaanan ng mga kable kapag tinulak na natin papunta sa wall yung table. Kaya much better na gamitin natin yung C-clamp para ma-free up yung grommet hole natin para sa mga cables. Okay? So yan. So next step is for us to install yung arms. Okay? So gawin natin. Okay. Ito na guys yung ating arm. So we loosen up yung mga screws. Ayan, para ma-assemble natin ng maayos yung besa plate niya. Ayan. Tsaka para nasuswivel. And then ilalagay na lang natin siya dito sa ating stand. Okay? Pero meron tayong slight technical problem, which is pinadalhan tayo together with the package ng number 19 at 17 na wrench. Pero yung mga screw is parang number 10 lang. So maluwag. Hindi natin ayan, oh. Ting ting ting. So, very good. Ayun lang naman. The rest is okay. No? So, gamitan na lang natin ng mighty hand. No? Ayan. Okay. So, imamount na lang natin siya dito sa ating phone. Ayan, ito guys. Na-mount na natin yung ating arm dun sa ating pole. So, ready na siya for mounting naman ng ating monitors. Okay? Ayan siya. Ayan guys. So, after natin ma-install yung ating arm dun sa ating pole, so, ready na siya for mounting ng ating monitor. So, tinanggal na natin yung monitor stand dun sa ating monitor. So, tip lang, ang gagawin nyo, tanggalin nyo muna yung besa plate na to, and then, install nyo muna at the back of your monitor. Kasi mas madaling mag-install ng besa plate dito sa arm niya kaysa mag-tornilyo ng besa plate while nakakabit na yung besa plate dito sa arm. No? So, ayan. So, tip lang yan para hindi kayo mahirapan. Okay? So, later I'll be showing you yung final na result nito kapag na-mount na natin yung dalawa nating monitors.
Okay. Okay, now we're done mounting our first monitor. Ayan, so we mount it vertically like this. Ayan. So, pwede natin siyang i-move. Ganyan. Swivel. Okay. So, nagsiswivel siya. So, next is the second monitor naman. Lagay natin. Okay. Now, if you have a Samsung monitor, no, which is we decided na i-wall mount natin o ilalagay natin dito sa dual arm natin ng monitor. Magkakaproblema ngayon tayo sa pagtanggal ng monitor stand na napakabulok ng design. So, ngayon, after na matanggal natin itong base plate, so madali lang tanggalin yung base plate kasi meron siya dito na notch. Ang problema natin, eto, kung paano natin tatanggalin etong monitor stand na ito. Pangit naman kung nakalabas. So, inakuha tayong technique. So, kailangan nating i-pry yan. Tanggalin natin yung buong back cover para natin matanggal. Okay? So, gagawin ko muna to and then let's see what will happen. Sana kapag nabalik natin, mabuhay pa itong monitor. Okay. Ayan. Natanggal na natin yung back cover ng ating monitor. If you can see, ayan. So, na-expose na yung likod ng monitor. Kasi tinanggal natin yung back cover para ma-access natin itong dalawang screws na to para matanggal natin yung monitor stand. Nako, Samsung, pahirap ka. Okay, so there you go. Pero bago natin siya i-mount, meron pang isang showstopper. Kasi yung screws na provided galing dito sa ating dual LED arm, ayan, yung mga silver screws na yan, hindi siya kasya dito sa Samsung na mga screw holes. So, blessing in disguise. So, meron pa tayong mga black na ganito na natago na screw. Otherwise, hindi rin natin na mount yung monitor. So, epic fail. Make sure na mag-fit yung mga screws nyo. Okay. Okay. We're now done mounting the two monitors. Ayan. Alright. So, cabling naman tayo ngayon. Okay, so andito tayo sa likuran. So, I'll be showing you yung cable management natin. So, ayan. So, we have connected the power cables and the HDMI cable for both of the two monitors. And as you can see, meron siyang kasama na cable management dito. Ayan. So, wherein we put the cables. Ayan. So, para clean siyang tingnan. Okay? Alright. So, let's put it into the test. Kung gagana pa yung monitor natin after natin na tanggalin yung back panel ng monitor. Ayan. So, natapos din natin yung pag-setup natin ng ating PC using our dual monitor arm. Ayan. So, for now, so that's our final setup. Okay? So, syempre,
ang ginawa natin dito sa monitor, so sinet natin dun sa video settings niya to be flip yung portrait mode. Otherwise, naka-flip din yung display nyo kapag hindi nyo ginawang ganun. So, buksan nyo lang yung graphics application driver nyo, then look for the settings ng orientation. Then, set nyo for flip portrait mode para ganyan yung magiging itsura niya. So, magagamit natin yan or ideal siya gamitin kapag magbabrowse o kaya may tinatype kayo na you wanted to have a long view para konti lang yung i-scroll nyo. Okay? So, yan yung setup natin ngayon ng ating PC sa ating home office. Okay? Ayan. So, kapag may mga questions kayo na gusto nyo o settings, then mga inquiries regarding our setup, don't forget to drop and click that subscribe button and message me para masagot ko kayo. Okay? So, that's it. Thank you guys.